관계 투수인이었습니다. 따와도 저 관계시. 담배 그런데도 보통 차서. I pay homage to the Gautama who moved by his compassion towards the sacred Dharma to rid us of all distorted views. So in this conclusion of this time's teaching, we'll do the ceremony for bodhichitta, the spirit of enlightenment. So with regard to this generation of bodhichitta, Lama Changchu Sati, and number Shiva Yeding Digi, Druchatodu Sati. Just one. Sim Siri Nuba Chazan Yazadinity. Tell her Lama Changchu said Sharia. Oh, hello. Oh, tell ya any? Oh, Druchatodu. Just one. 다 두저 터두디 주야기 주지 터두디 다그 현실을 자주 섬스다 뒤차죠. 두번이 된게 심지 치료저 현존도 명네 난게 태도가 심지어 섬지 조장어서 건데 삼배 랑기 남긴 당도 이야기 진정이 두번이 된게 로디 남긴 주야기 터 약속을 찾아야 돼. 죄송합니다. 다 들어가서 심기되는 학생들이 진짜게 다 심기 양도 지금 가서 그게 미국 끼 미국 체니 아니야 심술 끼야지 도서리 다 달라야 뭐 지신이들 오래냐 그냥 지금. So with regard to the generation of mind or bodhichitta, the spirit of enlightenment, we need to understand, what we need to understand is that we are seeking, with this attitude, seeking a state of attainment whereby you have overcome all the defilements and faults within yourself, and that you have reached the perfect realization. And so having accomplished all the realizations within yourself, which is said to say that you have attained that of the state of omniscience, which is also referred to as the unsurpassed enlightenment, the final and the ultimate enlightenment. So that is the goal of that we seek to attain when we generate bodhicitta. And in order to attain that, the method or the means to attain that, the final or the ultimate means to attain that is this bodhicitta. And so the bodhicitta is a state of mind where you wish to become or aspire to become an enlightened being, a Buddha, for the benefit of all sentient beings. And so with that attitude, what you seek is that of the unsurpassed enlightenment for the benefit of all sentient beings. And so that is the mind that we are going to generate, this aspiration to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. Поэтому мы можем сказать, что этот метод представляет собой превосходнейший или наилучший метод для достижения полного пробуждения. И поэтому сегодня мы, совершая визуализацию, будем зарождать в себе такое устремление, такую, так сказать, храбрость для того, чтобы зародить в себе устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Pada dawa chabe sikdi samrush tambi ina,
대자로도 세계 나와 세전 랑게라는 내에 교로 라신도 시순데다 멀리 되는 게매봐 또대 타니에 대배다 고번로스 다종 고번도 상대 이미지 조금은 발라 니장 개버시 대공 뜻이 숨기 선전 듣는 정신 멀리 번로에 파버치와 항인스 장주급성 동리 다에 초전에 장주급성 용다 수고도 와 다들 이게 장주급성 되게 아니 가사디 나도 무슨 로고 이제요 대공 뜻이 숨기 선전 정신이 멀리 번로에 파버치와 항인 그저기니双양가고 대교 망괴교 되는 교 나와이 두두단에 개는 그 숙도기 개연의 자수파를 쳐도로 세. 오문주고 책이 누가 보면 되게 자상하다. 오문주고란 게 최절의 강실전이 개로도 편소인데 사원단에 빼서 현재 유린도 롱준나라 매부터 내줘봐 디지다 통을 인지 떠버지 세네. 소개하듯이 제대로 쉬운 내가 쳐버리셔. 세상다 멀리 번호로에 파버치가 인생의 소야디 디안의 장군기 참는 나라야 아니 년들 넘는 도지지 틀을 넘는 저들라 거심매번 전입에 장주성으로 차서로 전 먼저第一되면서 주저 먼저 아니 내리 탐지심에 고마 대 참으로 장주고 생고 주의도가 세상 년들 넘는 도지지 틀이라는 저들라 거심에만 전집이 세주소로 차서로서 와다 대대비배 편연제 다다 점된데 중내 뒤다다부터 때문에 디원도 세워 이나야 간다지 산지기 점된데 제손장에 남주제 3월로 람들을 넣니 패버리 세상은 알아서 상계격 등보부 최경 긴뒤격주가 나로세리 어떤 루루야세네 성화지기 아니 토미 구치로 서고 미 뜨르고 찾네 거리야 옹호부 가셔기 아니 디 가사 어디든 시중에 어머님분 나리야 로를 랭댕게 어머님분 나리야 아니 삼삼에 떠주수면 거대 아니 산지 좀 된데 그 룽그스인데 아니 방금하고 루루 떠주래 로스 아니 삼삼에 떠주쳐버디 아니 대체 뭐서 채미리스 찾아요 어차피 드리긴 건데 지금 남주생 로주 공내 공도 패야 된다는 그래도 됐다 토론 가샤 몽고 용기하래 디슈 핑크도 와 셀루르고 슝장자마다 매매세도 대외이나 디디 토론 디디 엄마래 고물루르기 인 오마사시르면 제가 아니 산지장에 부득벌리다 시우지 서고요 타녀를 남샤송야 디디 송고요래 시우지 서고요래디 토론 메시지를 자체도 대래 연로를 낸게 토론 나네 로를 낸게 토론 나베 규진을 때네 받는 다오차베 우문주고도 죽버랑제 또 색색이 나라 에 타녀도 랑제 예미 디디 할래베 십사오 송도 저서 개별 공부 디디 시스무지도 우타고 전에 쉬야디 배 시지리샤当然说接触就是兄弟的代切都相当为呢这就是这里这个全山老要说是没呢那个小人不说个东张吃着东张啥里面他차시就是啊那兄弟是这里差日了呢逻辑啥不是用呀对吧逻辑啥不用这个修这个呢全部是弟弟근데 상당히인데 먼저 로사와서 근시 시워서 걸로 시송기 근주 땡주 표현하라 규루세
가다 근주된 유부의 숨자 사수시다 지리 배 모습이 개심으로 간주 롭듯이 И говоря о важности бодхичитты, бодхичитта была подчеркнута многими авторами, в частности. So with regard to the Master Chandrakirti has said in his Madhyamaka Avatara that the Чандракирти восхваляет сострадание. with the help of bodhicitta, the bodhisattvas tread along their path and are able to outshine those of the Shravakas and so forth with their understanding and intelligence. And so, and then at the end of the sixth chapter, he goes on to say that with the two wings of conventional and the ultimate bodhicitta, then the bodhisattvas are able to cross the ocean of samsara. I mean, they go beyond this ocean. To the other shore, meaning that of the Buddhahood, enlightenment. And so these lines that I quoted are very powerful lines from the Madhyamaka Avatara, and even in the case of the Master Chandrakirti, in his salutation verse, he salutes and by praising that of the compassion being important, essential in the beginning, in the middle, and at the end as well. And so what we understand is how important that of the bodhicitta is in terms of practicing, in terms of our practice to gain enlightenment. And then with regard to that, in the prayer of the Maitreya, it says that the bodhicitta is that factor which leads you away from the lower realms of existence, and then it leads you to the higher realm, and finally to that deathless state, the state of where you are free from aging and death. And so because of these reasons, the homage is paid to bodhicitta. And so since because of this now, since the time of the Buddha himself, and all the great intelligent masters of India who followed Buddha's path has actually practiced bodhicitta, and when we call the Buddha as the teacher, the Dharma as the actual refuge, and then the Sangha as our assistants on the path. And so these masters like Nagarjuna and so forth have become those who actually help us, guided us on the path to Buddhahood. And then with regard to the reaching Buddhahood, there is also the need for developing that of the wisdom of wisdom of emptiness as well, and therefore, with regard to that, the emptiness, the philosophy or the view of emptiness, Master Nagarjuna's the philosophical tradition becomes very important, and because of that, Bhaviveka in his writing, one of his writings, Tarkajwala or somewhere, has actually written that those who, like Master Asanga and Vasubandhu and so forth, are actually shameless because of interpreting the Buddha's teaching on other than that of the system of Master Nagarjuna. Although that is the case, if we have only the writings of Master Nagarjuna, I mean, we wouldn't find
be able to delve into the teachings in depth, but because of the interpretations, the different interpretations that have been there, for example, in the case of Buddha Palita commentary, you don't find much arguments with other traditions as well, the other philosophical traditions. But when Bhaviveka came, he actually criticized by the Buddha Palita's interpretation, and because of that, Chandrakirti was able to criticize and refute Master Bhaviveka's positions, and thereby establish a very clear position of the Prasangika, Madhyamaka, and so on. And therefore, in this way, when we are able to study these texts, we become more clear about the different positions of different masters. And so, in these great texts should be used as our textbooks, and we have to consider them as very important texts to study the different philosophical traditions and the different tenet systems. И поэтому эти индийские ученые, эти великие буддийские ученые были довольно упрямы и вступали друг с другом в такого рода дискуссии. И эти дискуссии помогают нам глубже понять смысл этих трудов. И если мы, например, прочитаем Суттру Праджапарамиты, которая представляет собой сердечную сущность совершенства мудрости, если мы прочитаем ее 100, 1000 или даже 10 000 раз, то такое прочтение принесет нам какую-то пользу. Однако же, если мы вместо этого прочитаем какой-то из великих трудов этих буддийских мыслителей, хотя бы один раз, это даст нам новый уровень понимания, это позволит в нашем уме породиться новым идеям и новому пониманию. И это именно та причина, по которой великие буддийские переводчики с великими буддийскими учителями, такими как Шантаракшита и прочими, перевели буддийский канон на тибетский язык. Они перевели так называемый Кангур, собрание слов Будды, и Тенгюр, собрание комментариев на это слово Будды, которое представляет собой более 300 томов, перевели этот канон на тибетский язык, что, я думаю, было очень значимым действием. 맞잖아. 들이 안 됐음지 내야 돼. 아니 남주의 차례리야 창산의 송배 창세 수름을 겁네. 정동 내야 찍어래. 되네 남주 뜻대로 전에 준주 겁네. 아니 도발해야 디송구도가 전에다 창세디 버츠루체 개보를 저리 들이데 티키에 저는 전주 선배에서 이래 와다 실제 뒤편에 SMG야인다 다 당고 애니 심기에 유리야 대 가서견이 기준은 것이 덤버샤게 생기 그다음에 된중 담 라왕은 덤버쟁에 생아주 전된 얘기 다 진주 소울 규에 가다 심자 탐색이 지 몽배 그다 미시비 몽배 정말 파자다 잡아 새하게 된적이 남주쟁 송 한 레벨 송도가 한 레벨이셔. 자자가 디디인도 다 데데베니 마원 담에베 또 좀 된듯이 아니 의리야 쇼. 다들 타고려야 아니 말하는 놈지 아니 네 세션 게스천 소샤 어다 디디 클럽 나버려 돼. 디디 여서버체. 되네 담배 때롭든 유수처몰라 서원의 송지기 때롭든 디디도 담배 타고려 삼바체 되네니
얘는 유변주 주든 sen 셰대하기 다 방금 바보 로주다 yapsada 토미 구지 어다 yapsada 써봐 더 변주 주든 디디 애니도 권이 되지 엔 당하는 신기 주진 살아 하라 써봐 주진 계주 질 있는 상하가 쳐디 강사 거센 차대요리 디 타녀디 배지도 뒤로 접geb에 나를 배지면로 뒤로 접geb에 나리야 년근 수로 사시도가 개바 쳐붙이 쟤니 공기 타녀디 송시라 담바 지진 강사 거센 사야지 쟤네 어디 내当时把加起来当的상황 저거디 강사 거센 있어 도초디 담바 지진 있어 내도 세디 재산가 디세브샤레 나고디 강사 뒤에 제자고 지가 왕도 전에 송원디 세브샤르도 강사 제자고 디기 자룽캄 티리 대준도다 뒤니 송샤베지도가 그런 중국 체제에 뒤져 레야 중국自动国际송교래 그 체제에 뒤지기 장고도 제 도서 면자 여대버리 다가는 신기 동대로서 제 면자 용교래 아니 사제지 인도 강사 거전리샤 다 윤진지 두서서 어디서 제디 강사 면자에다 공부누도 개발이 여러 마도 신 때버 지진신의 송셔버디 사회사리 재산가다 담바 지진 공원도 시에 루루 yap사도 써봐 디디 사바체 아니 루루 수리야 유유도 수여체 지금 성단 예보를 준비에는 지금 자시로 소디 성단도 루루 디치디 예서 쳐도가 서다도 세네 성단 아니 토미 구지도 써고 디디에 가서 내지서다 주지제주 살아하라서 주지제주 어다 디디 예서버체 아니 별 강정기 종기 아니 담방 나다르기 아니 지켜로 쳐서 내 마체 작은 시기에니 응주 님매 아니 롱송 베지털어서 어디서 제디 제니 아니 응주 님매 다 라모 코모티디 예서버체 다가는 신기 삶에 아니 사진 공원남에 선배 아니 사제베 람제 소셰도 로셰 기버디디 예서버체 다가는 신기 삶에 아니 조가담베 아니 가담 슝보와 가담 름름과 가담 명아버스네 근데 그 가담 기순디디 차산대 예서버체 되네니 거주 몸이 타송 그서 거주 치시 충계스 어디에도 수여서 버체 오늘 전에 그 주주 때문에 삼지 비켜서도 되네니 가동 상황 정월랑 송거 버치고 아니 옆에 디디디 예서 버체 죄송 디디다 안주 지식 시대에 뒤에다 안주 지식 sem나라 미비다서 디디들어다 서디디는 뒤인데 여서버체 다 대대니 때문에 디디 뒤려야 다 안주 심기 수야인다 죄송아 어다 다른 뒤니야 건대 디디 참말로 아니 서버다 자체에 싫어 숨지기 터네 냠식 나니 다간다 지 때문에 샴데 두선 주고요래 강사랑 소소이네 배 냠도 또법에 권에 권도 패니 영야 디디 냠시다는 중거리 서버도 자체로 람디디 타네 용버리 디디 인도 간주에 권한즈 난다데 미비테니 다자가 제소를 인상받체 다 조르도 가려서는 애는 삼바서 장주고 심
걔네 대심에 터네 아니 개와 지체 현도도 줘야다 아니 남진 토야 줄로야 소소 샤샤네 주주의 순야들이 지금 대화 진입은 되게 현든 돌려줘就是지금 동행 진입은 되게 장든 돌려줘 소소치고 상당히 되게 아니 저번에 네가 녀가 먹고 지원 되게도 다른 것은 뭐 통대하다 그러다 디기서 참말로 현든 현백으로 되려네 용대하시도 봐 아니 준주 즉시 동 첨부리 닥터 현기 동에다 양다 지역을 마셔나 상계이도 민주주의 코아나야 대화면서 그러다让的先接不是开切子是先进人落要光的好的他个先进为娘们要去么住呢哎说人的下下呢去我都的年龄被国王带老的头天下的爬下才是人物的地方了呢鸟不是是这的多다들 현지 동네다 양다 저면서는 사제이도 민주주의 코아나야 대화매 세들다. 저들이 인도산에 다 다른 가서 밀루토 산책 때부터 다 이제 인도산에 다 가서다 남녀시야 소대 다그 신시 셔주고 다 남녀시야들 소래 뭐를 셔셔는다 마찬가지로 심진 봉에 라마 차트 하래 라면만에 샤샤네 어디 다스 다 현주들이 라면만에 샤샤나 해진하로 중니 조선대 반에 내 동리 다리야 지금 믹스 통당을 쉐래 강구도 이거 지다 무슨 전에 도선의 동리 다리야 통당을 쉐 로 중니 조선반에 되게 돈이 다 상당되잖아요. 더 나을 지역에 저주고 섬들도 다 되도 갈래 가고 싶다면 상태되게. 되는 갈래가를 야를 사네. 에네 준주시. 에네 준주도 상으로 당시인데 갈래가래야 다그 현실의 로스네디 배심나는 배 대우시오 지대링의 차샤. 다들 로베진 거 좋습니다. 저상의 디디 로망그르는 상무당 봐. 아니 냠는 전에 로린 교와 되기도 와. 사태들이 인도 장사말로 즉 사직 털네. 근데 디스 겨와상구인 사마 때문에 맞지. 다 윤퇴니 무퇴니 상당한테 뺏겨져 버려. Обычно, когда мы совершаем обеды, существует несколько способов или несколько ритуалов принятия обетов. So with regard to the ceremony for generating bodhicitta, there are different texts that could be used. For example, Bodhisattva Bhumi, there's a part of the text which deals with taking bodhicitta or generating bodhicitta, which is quite extensive. And then there is a shorter version which is from the Guide to the Bodhisattva Way of Life. And then for here today we are going to use the text which begins with this line, with the wish to free all beings, I shall always go for refuge, and so forth. And so as we have already discussed in the last 2 days,
Buddha is someone who has, gone through the path himself and experienced what he has taught us. Therefore, because of his experience of the path, he is able to teach us the path to overcome all our mental afflictions, our ignorance, and in the residual stains left by them. The ignorance and so forth, and so his teaching is something which is can eliminate all our defilements from within our mind, and because of that, the Buddha becomes someone who is an unsurpassable or the highest teacher. And therefore, now, as part of this bodhichitta ceremony, we should imagine the Buddha in the center, in the space before us, and not just like a statue, but in a person. And then around him, imagine the 8 close disciples, like Avalokiteshvara, Manjushri, Maitreya, and so forth. And then also the 7 successors to the Buddha, such as Tsongkhapa and so forth. And then also the 17 Nalanda masters, like Master Nagarjuna and his followers and disciples, as well as Master Asanga and his disciples and followers. And so all these masters, on top of them, you imagine them sitting around the Buddha, and then also the 84 Mahasiddhas of India, including such as Master Saraha and so forth. And so, of course, Master Saraha and so forth were called Mahasiddhas from the time as tantric practitioners. And so with regard to, generally speaking, with regard to Tantra, it is a specialized teaching tailored specifically for the specific disciples. And as Master, one of the Tibetan teachers, Tibetan masters, Nyengon Tsongkhapa, who may have lived around in the 18th century or so, has mentioned that there are two Buddha's teaching could be categorized into the general structure, general presentation of the teaching, which refers to, and then the specialized teaching. And so, when I elaborate on these 2 points, I say that the sutra teachings are general presentation teachings, and the Tantra is specialized teaching. Because it is quite clear if we study Tantra that Tantra presents the practice based on using our channels, energies, wind energies, and drops, and so forth. And therefore, these are meant for very specific disciples. For example, in the case of Kalachakra and Tantra, there are different presentations of the channels, which are different from the other tantras, and then also the Vajra recitation and so forth. And so these shows clearly that Tantra is meant for specific disciples, are tailored specifically for specific disciples. And so and then, with regard to the sutra, when you actually study, for example, Master Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, called wisdom, the fundamental wisdom verses of the middle way treatise, and then you reflect on the meaning of his teaching, you sometimes even feel that when you reflect on his teaching of this text, you as if feel that Nagarjuna is right before you. And so these teachings, like the Mula Madhyamaka Karika and so forth, come under the sutra category, belong to the sutra general structure teaching. And so, on top of these Indian masters, including the Buddha, the 84 Mahasiddhas and so forth, you could also imagine the Nyingma masters of the past, such as the 25 close disciples of Guru Rinpoche, and also the Rongsom Pandita. And then in the Sakya tradition, there are those masters. You imagine those masters of the Lamde, the path and the result tradition, within which there is the Tsokshe and Lobshe, teaching given in assembly and big assemblies, and to
limited disciples and number of disciples. And then you imagine the Kadam tradition masters, such as the Kadam scriptural, tradition or scholastic tradition, the Lamrim, the stages of the power tradition, and then the Kadam pit instruction tradition masters, and as well as Kagyu masters of the 4 major and 8 minor traditions of Kagyu tradition, and then masters of the new Kadam school, which started with Tsongkhapa. And so you imagine Tsongkhapa and his disciples. And so in this way, imagine all these masters of India and Tibet, of these different Tibetan traditions surrounding the Buddha. And so when we imagine them in front of us, what we should understand is that they are all our role models to practice the profound and the extensive path that we are going to practice. And so these masters have practiced these 2 paths, the profound and the extensive path themselves, and then gave teachings to us. And so they become our role models. And when you take or generate bodhicitta with these masters in your mind, of course you collect so much merit, the wholesome energies. And as it is mentioned that in Bodhisattva Charya Avatara, all happiness come from wishing others to be happy, and all suffering in the world come from wishing oneself only to be happy. And so we should motivate ourselves to work for all sentient beings with this when we generate the mind of bodhicitta. And with regard to bodhicitta, Master Shantideva actually gives a great summary in his Bodhisattva Charya Avatara, where he says, without exchanging one's own happiness with the suffering of others, leave alone reaching Buddhahood, you will not even have happiness in samsara. So this is quite true. So what we have to actually motivate ourselves at this point of time is to make the bodhicitta our main practice, the principal practice that we would engage in. And so with regard to this, in my case, when I was around 12 or 13 years old, due to the great influence of, with the help of this Mongolian master, Ngodab Tsogny, I actually began to take a great interest in the view of emptiness, the philosophical view of emptiness, and I could understand and feel some kind of called inspiration for this practice. But then when I thought about, when I used to think about bodhicitta in those days, I had actually felt that it's really far away from me. I don't feel it very close to me. And so but ever since I came into exile, and especially since I received teaching on Bodhisattva Charya Avatara, then I began to practice and integrate the teaching of the Bodhisattva Charya Avatara within me. I reflected on these texts, and then integrated into in my meditation and so forth. And therefore, over time, what I began to experience is I felt more and more close to bodhicitta. So bodhicitta feels very close to me. This is a result of putting effort and having studied and done reflection on it, and then meditating on the bodhicitta, as a result of which I feel this closeness with bodhicitta. And so you should also feel, you should also do the same. Not just think that you are participating in this ceremony of bodhicitta, and that you are very fortunate now to have this opportunity to take the bodhicitta, generate bodhicitta, but you should actually make the point of persevering in the practice of cultivating bodhicitta, so that the same thing that has happened to me could happen to you as well.
И я хотел бы сказать, что в мое время, когда я начал заниматься практикой учения Будды, в 12-13 лет меня стало очень интересовать воззрение пустотности. И я прилагал особое усердие для того, чтобы изучать это глубокое воззрение. И одним из моих учителей, с кем я изучал этот вопрос был наставник из Калмыкии России. И я, занимаясь изучением воззрения пустотности, думал о том, что бодхичитта — это нечто сложное, что очень трудно практиковать и практически невозможно осуществить. Однако со временем, когда я получил наставление по бодхисаттва-чарья аватаре, у меня появилось ощущение, что эта практика восприятия или понимания ценности других как больше, нежели ценность самого себя, стала для меня удобной. То есть я стал понимать, что она возможна, она осуществима. И таким образом я поступил уже в течение более 50 лет. И поэтому, когда мы занимаемся этой практикой, необходимо понимать, что это не что-то, что мы совершаем единожды и более не возвращаемся к этому. Желая зародить эту чувство, желая в самом деле зародить этот настрой, нам необходимо снова и снова размышлять о бодхичитте, нам необходимо снова и снова размышлять о ценности зарождения стремления к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ, не думая о том, что как это прекрасно, какая благая удача, что я смог получить это учение, и не обращая на них больше внимания. Поэтому нам необходимо снова и снова продолжать эту практику, снова и снова зарождение и стремление к достижению полного пробуждения. 텐지들 우르수든들랩사 원대주 샤인스. 다잖아. 눈을 껴유지 된다. 세트 위에 제가 더 디디 야 차서와 셔버표와 전남리가 빵불을 샤니 샤과체와 애니 대다하기 지금 투유를 여대로 롱도 그 댐버티에서 지수이란 지야 아니 무엇을 자가다 벌이야 더 소부테에다 가다 댐버트로 같이 제가 뒤에들 지수이란 지야 찬사와도 취지샤와 지수이라 다디디 청고고 군이 다도 국무스 다 슈니 다 야말리네 디디 청고 거사르세 내는 이 스무즌 셰디기 시다 어떻게 대 저게 비 스무즌 셰디기 또 루루야서로 서버야 제루치체 청고 코로나 슈네 내 청고 거사 찬도 뜨기도 가서 수는 가서가 제자가 아니 가도 저거 고고 아니 냥을면도 소어도 아니 뭐 어디 뒤뒤 봐 삼는 날 마찬가지로 직 상무자 템퍼처 아니 조조시 되시 И теперь мы представляем себе, что все эти великолепные учителя находятся в пространстве. Imagine the Buddha and all these masters that I've mentioned in front of you, and then in front of these teachers of the past, and your masters make this prostration to them, and then make offering, and then as taking them as your witness, you also do practice confession, and then rejoicing and actually appreciating and admiring all their great deeds for the Dharma and for those of the sentient beings, for the benefit of them, whatever they have done, as well as rejoice in all the knowledge and wisdom, as well as the knowledge of the scripture and the realizations, experience within them. I mean, for these you rejoice in these masters, the Buddha and all the masters, and then request the teaching from them. But with regard to this point, usually I actually say that when if you have the opportunity to see these masters and request teaching, they would say, "We have written all these books. You are not really studying," and so and then you make a request for them not to pass away. 꿀룬도 쉐요래. 알아지고
And then dedication in the end. Dronam Chandu Sambayi, Sanje Chosa Kendula, Chanju Nimbu Chigi or Taportan Josushi. Shirv Ningzi Tangjebe, Zumbe Simje Tanduta, Shirv Ningzi Sashekdua, Zumbe Simje Tanduta, Sanjan Dundu Najidi, Zogbe Chanju, Semketos. All those in that. And so, with having done this 7 in practice, now we say these lines of generating bodhicitta. So, with the wish to free all beings. So, you are not saying you are taking refuge and actually generating bodhicitta for your sake alone, but to liberate all sentient beings. And therefore, you say, I should always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. And so these verses should be said 3 times and to generate bodhicitta. And then there's a third verse which is as long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain to dispel the miseries of the world. So please recite these 3 times. With a wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings, as long as space endures, as long as sentient beings remain. Until then, may I too remain and dispel the miseries of the world. With a wish to free all beings, I shall go for refuge to the Buddha, always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. As long as space endures, as long as sentient beings remain, until then may I too remain and dispel the miseries of the world. With a wish to free all beings, I shall always go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I reach full enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, today in the Buddha's presence, I generate the mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. 소소 고속주와 가르쳐봤더니 겨울에 교토야지 용그래. 그래서 최선의 독수주를 마다 즉 3년 주 재정하러 장대에 계속 말다. And so when you wake up every day, when you wake up in the morning, of course you recite this verse to generate bodhicitta by taking refuge first in the Buddha, Dharma, and Sangha, and then called generating bodhicitta. And then having done that, of course you should dedicate whatever wholesome deed or wholesome merit that you have collected for the benefit of all sentient beings. And so when you do this, of course you should be fully awake, out of sleep, not dozing off when you say these lines. So you should do the same kind of visualization that you have done now, and with the Buddha and the great masters surrounding him, and then do this recitation 3 times in the morning. Если мы лишь совершаем ретриты и начитываем мантры, то это не полная практика учения Будды. Учение Будды практикуется таким образом. 다자는 죽도 뭐하셔야 인다.
И теперь давайте... This is the dedication verse from the King of Prayers, the Samandapatra prayer. Just as Buddha Manjushri and Samandapatra have done, likewise I will do so. And may the Dharma spread wherever it has spread and declined, where may it be revived, and may the Dharma spread wherever it has not spread before. These lines from the prayer at the end of the Lamrim. May all the Dharma protectors help me. So my job is done now. It's been well. So now it's И теперь мы переходим к сессии, к фотосессии. Пожалуйста, следуйте тем наставлениям, которые были вам даны прежде. When you take picture with the Dalai Lama,